Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da kuwa kan sashin labaran Hausa na Baina TV. Labaran Hausa na Baina TV na zuwa muku ta ranar Litinin zuwa Juma'a da misalin karfe 5:30 na yamma. Ni ce taku Hikmata Abubakar mai gabatar muku da labaran. Yanzu ga kanin labaran. Labarinmu na yau za ku ji cewa mawaki Shatawale ya samu belin CD miliyan 10 yayin da magoyan bayan shi suka mayar da hararabar Iyoko zuwa yankin Nishadi. Har ila yau, kungiyar Concern Nurses ta yi Allah wadai da kalaman da babban sakatare na kungiyar ma'aikatan jinya da ma'aikatan lafiya ta Ghana suka yi. Muka leka kasan waje kuma za ku ji cewa sojojin Sudan sun musanta kai hari kan ayarin motocin hukumar abinci ta duniya wato WFP da ke kai agaji ga yankuna da ke fama da yunwa a Darfur. Wannan dama wasu sauran labarai muke da shi muku a yau. Za ku iya biyo mu akan shafukan sada zumunta na Baina TV, Baina TV akan Facebook da YouTube, Baina_TV akan Instagram da kuma Baina Media akan X. Labaran na zuwa muku a nan anguwan Madina Atomic Junction, Benab House. Yanzu ga labaran daya bayan daya. Kungiyar ma'aikatan jinya da nguzo masu Ghana ta yi Allah wadai da kalaman bayan nan da babban sakataren kungiyar ma'aikatan jinya da nguzo masu Ghana Dr. David Tenkranchum ya yi kan ministan lafiya. Hakan ya biyo bayan harin da aka kaiwa wata ma'aikaciyar jinya a asibitin yankin Greater Accra da ake zargin dan siyasa Ralph de Ghanaians. Akwai karin bayani a cikin rahoto mai zuwa. Sanarwar da kungiyar ta fitar ya biyo bayan wata tattaunawa da babban sakataren kungiyar ma'aikatan jinya da unguzoma ta Ghana, Dr. Tenkranchum ya yi da kafafen yada labarai inda ya yi amfani da wasu kalamai da ba su dace ba kan ministan lafiya, Kwabena Mintah Akando, wanda ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan lamarin asibitin Ridge. Patient, when you come and you are okay, maybe you have some abrasions. Your condition is not that serious. We try on you green. It means you are stable. You can wait a little while. You are not going to be abandoned. Some first aid could be given to you. Whilst we attend to those that have been tried, yellow, orange, and red. And obviously, based on the agency, it's not about who came first. In fact, the emergency room is not just like, it's not like OPD, where in OPD it's about first come, first base. No. The emergency room is premised on the concept of urgency and near mobility and mortality. So we look at those who are at higher risk, let me put it that way, okay, of death or imminent danger. So if you come in as a lay person and you think that they should have done A or B, then it means that you don't appreciate the concepts of the tragedy. And I think that we need to do a lot of education so that people will come to appreciate some of these things. But there is no way professional nurses and doctors can neglect a health worker. Let me tell you, there were other trauma patients, 2 other trauma patients. One of them had fracture base of skull. Okay? And his condition, the doctor tell you, is more critical as compared to whoever they brought. And that person had been seen. It's not as though he was abandoned. So this concept of arrogating to themselves certain powers and a certain I know it all behavior
and dictating the pace to people that have been licensed to practice their trade. It's unacceptable and must be condemned by all well-meaning Ghanaians. Because you see, I cannot come to your studio and dictate you how your cameraman should point the camera at you when I have virtually no knowledge about how this is done. Amma a cikin wata sanarwa mai karfi, kungiyar ta bayyana zabin kalamomin Dr. Tenkran Chum a matsayin ba za a yarda da shi ba kuma mara kyau na jagoran girmarsa. Kungiyar ta jaddada cewa yayin da suke sayawa tare da ma'aikatan jinya da unguzoma a cikin abubuwan da suka dace, jagorancin yana buƙatar balaga, diflomasiya da halayen kwararru da suka ce sun bashi a cikin maganganun Dr. Tenkran Chum. Sanarwar mai dauke da sa hannun shugabar kungiyar Abinasewa Akuto da sakatare Francis Asaba ta bukaci shugabanni a ma'aikatan jinya da su kiyaye mafi girman matsayin kayan ado da kwarewa a cikin maganganun jama'a. Sun kuma yi kira ga Dr. Tenkran Chum da ya yi kyakkyawan hukunci a cikin ayyukan da za su yi nan gaba don kare martabar ma'aikatan jinya da unguzoma a fadin kasar nan. Kungiyar masu kula da ma'aikatan jinya da unguzuma duk da haka ta dage cewa dole ne a nuna rashin amincewa ba tare da kai hari ko kuma kalaman batanci ba. Ta kara da cewa ma'aikatan jinya dole ne su ci gaba da bada umarnin girmama ta. A halin da ake ciki, ministan kiwon lafiya Kwabena Takando ya yi wasi da sukar da ke nuni da cewa yana yin noma sai sa bai cancanci shugabancin ma'aikatan lafiya ba. Wannan ya biyo bayan kalaman da babban sakataren kungiyar ma'aikatan jinya da unguzoma ta Ghana, Dr. David Tenkran ya yi, wanda ya soki matakin da ministan lafiya ya dauka game da tashin hankali da ya faru a babban asibitin yankin Accra, wato Reed Hospital. A cewar Dr. Tenkran ya ba da shawara cewa ministan ba shi da fahimtar yanayin asibiti saboda shi manomi ne. Ministan lafiya ya yi wasi da waɗannan kalamai yayin wani taron maneman labarai a ranar Alhamis 21 ga watan Agusta da nufin yin magana game da huldan kwanan nan da Ralph St. Williams, mutumin da ake zargi da cin zarafin wani kwararren lafiya a Ridge. A cewar ministan, shawaran cewa mutane da ke da ilimin likitanci ne kawai suka cancanci zama ministocin kiwon lafiya ba daidai ba ne. And so I understand on a more lighter note, I have been reminded of the fact that I'm a farmer. Yes, nobody needs to remind me. I'm a proud farmer, and everybody knows it. Not until my appointment, I was one of the largest rice farmers in this country, and I'm proud of that. Please, we have a lot to deliver, and some of these things will not divert our attention. We will continue to do our best for Mother Ghana. I thank you for the opportunity. Mr. Kando ya bayyana waɗannan kalamai game da tarihinsa a matsayin wata karkada akalla da aka yi niyyar kawar da shi daga aikinsa. Ya nana ta cewa abin da ya sa a gaban shi ne a magance kalubalen da ke tattare da tsarin kiwon lafiyar Ghana maimakon yin la'akari da yanayin mutum. Ofishin tattalin arziki da tsara laifuka wato Iyoku ta bayar da belin mawaki Charles ne amma wanda aka fi sani da Shatawale a karkashin sauraron sharuda. Manajan yada labaransa Samo Atobiba wanda aka fi sani da Sami Flex ya tabbatar a cikin wani sabon faifan bidiyo cewa gudanarwar mawaki da kuma lauyoyi na aiki don cika sharudan belin nasa zuwa ranar Alhamis 21 ga watan Agusta 2025. A cewar Sami Flex, kafin a ci gaba da shari'a, Iyoko ta ba da belin CD miliyan 10 tare da masu sayayya guda biyu, tare da tabbatar da cewa magoyan bayan kungiyar lauyoyin Shatawale suna aiki ba dare ba rana don cika wannan bukata. Sami Flex ya jaddada cewa lamarin yana da nasaba da haraji na Shatawale na Yellow Lamborghini da kuma harkokin kasuwancinsa, inda ya yi wasi da wasu ikirarin da ke yawo. Trust me, Shatawale and his lawyers are running it, and we are sure going to work this out as early as possible. Now, what is more important is the fact that indeed Shatawale has been detained at Iyoko because we went there late to start with. We went there afternoon and going through
bail processes definitely will take time. And we know how the system is in Ghana. When you understand the system, some of these things, you are not really surprised by them because you know how it works. So now what Iyoko is demanding is that they still want to have him to investigate the car and the tax and all the issues around his company and all that. Therefore, before they can continue with the process, they want to give him bail, and a bail of 10 million Ghana cedis, with two sureties have been placed on the issue as a start. An kama mawakin ne a ranar Laraba 20 ga watan Agusta 2025 a zaman wani bangare na binciken Iyoko kan biyan harajinsa. A cewar tawagarsa, Mr. Mensah da son rai ya tafi a ofishin Iyoko tare da lauyoyinsa, Cephas Bio, don taimakawa da bincike. A halin da ake ciki dai, abin da ake saran gudanar da zanga-zangar lumana ya rikide zuwa baje kolin masoya, inda magoyan bayan Shatawale suka yi kaca-kaca da Iyoko domin yin rawa. A halin da ake ciki kuma, Shatawale, a cewar sanarwar da Iyoko ta fitar, bai iya ya nuna wanda ya sayar mai motar Lamborghini Urus daga gare shi ba, sai dai ya ce ya siyo ta ne daga titi da kuma hannun wani mai yuhuwa mai suna Zack. Kungiyar sufuri masu zaman kansu ta Ghana wato GPRTU da hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta Ghana wato GRTCC da sauran kungiyoyin sufuri sun dakatar da zanga-zanga da suka shirya yi kan rashin kyawun titin Amasaman Nsawam. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar a yau, kungiyoyin sun ce matakin nasu ya biyo bayan komawar da kwangilar ne domin ci gaba da ayyukan gine-ginen. Kungiyoyin, wanda tun da farko suka yi barazanar cewa za su yi yajin aiki idan ba a dauki matakin gaggawa ba, sun yi nuni da cewa matakin da gwamnati ta dauka ya kara musu kwarin gwiwa tare da sabunta alkawarin gyara hanyar. Sun yaba wa gwamnati da hukumomi da abin ya shafa kan abin da suka bayyana a matsayin mayar da martani a kan lokaci, ya kara da cewa hakan na nuni da cewa an dauki matakin magance kalubalen da ya shafi masu sufuri da masu ababen hawa. Kungiyoyin sun kara tabbatar da masu ababen hawa a matsayin masu ruwa da saki kan ci gaba da haɗin kai da gwamnati domin inganta kiyaye hanyoyin mota da kare ayyuka da dukiyoyi, da kuma tallafawa ci gaban ababen more rayuwa na hanyoyin mota a fadin kasar. Sofeto General na 'yan sanda Christian Tete Yohono ya yi wasi da ikirarin cewa dan sanda da ya ci zarafin wani dan jarida a lokacin sake zaben Ablik Manot an canza sheka ne kawai. A cewar IGP, an gurfanar da jami'in a gaban kulliya domin gudanar da bincike. Da yake jawabi a wani taro da shugabannin kungiyar 'yan jarida ta Ghana wato GJA a birnin Accra, IGP ya bayyana cewa hukumar 'yan sanda ta dauki matakin cire dan sandan daga aiki yayin da aka fara gudanar da bincike na ciki da waje. Members to decide on action to take. So within the shortest possible time, we have to withdraw this policeman officer, and quickly we also, what we did was that we have to interdict him. When you are interdicted, your uniform is taken away from you. You cannot go back to work. But there's rumor going on that we have just transferred the policeman from where he is to another police station, which is never true. It is not true. When you are no more holding a wear uniform, the only thing is that to look for your village and go and stay in the village and think about what you did wrong. So maybe when people saw this police officer in his hometown or village, they thought that he has been transferred to his hometown, or we have asked him to come and hide over there. It is not so. It's on interdiction, and when you are interdicted, we go through all the due process
using our service instructions, and then internal disciplinary are. A halin da ake ciki kuma ana sarin gurfanar da wasu mutane 8 da ake zargi da hannu a tashin hankali a yayin sake gudanar da zaben Ablikmanot a gaban kotu daga yau. Sufeto General yan sanda Christian Tetayohono ya tabbatar da kamun tare da bayar da tabbacin cewa za a yi adalci ga waɗanda rikicin ya rusa da su. Touching still on the Ablikmanot, there were these assault issues that were mentioned, and then the Accra Regional Commander, as at yesterday, had got 8 suspects. 8 suspects have been arrested. Yesterday, they are being processed, and from the advice I had from the Regional Commander, means that tomorrow they will put them before court. Later, either tomorrow or Friday, one of these days, all these suspects will be put before court. So we are making progress, and then we'll make sure that whatever happens, justice will be done to those people who, in one way or the other, did not do their work in a professional manner. To daga nan za mu te wani dan takaitaccen hutu, idan muka dawo za mu kawo muku labarin kasuwanci. Even ke kana cikin aure ne ke ka san wahalar da ke kake ciki yo. Amma wani ya ce don halin banza. Good marriages give you that seat. It gives you that space to be able to become who you want to be. Mata dole ne mu yi aiki kuma dole ne mu samu wani name attached to ourselves. From the voice that echoes through the souls and the minds of the Zongo community, encouraging and uplifting the Zongo woman for greater heights. Dandalin mata wannan shine dandali na 'yancin tunani wurin da mata ke bayyanar da ra'ayoyinsu kan batutuwa da ya shafe zamantakewansu har da tattalin arzikinsu. Ku kasance tare da ni Hannatu Mahmud Awakening da tawagana a lokacin da muka zauna zurfafa bincike kan batutuwa da ya shafi mata. Dandalin mata, firan mata, sai daga bakin mata. Dandalin mata. This and every Thursday at 8:30 p.m. only on Baina TV. Kada ku rasa shirin siyasa da kuka fi so tare da Amir Mukhtar Mauni, showing Wednesdays and Fridays at 8 p.m. only on Baina TV. Barkanmu da dawowa na dan takaitacciyar hutu. Daga nan sai labaran kasuwanci. A labaran kasuwanci kuma, Bankin Ghana na kara jajantawa wajen daidaita fannin hade-haden kudi da kuma tabbatar da ci gaba da fitar da kudaden waje na kasuwanci. Majiyoyin da ke kusa da babban bankin kasar sun ce an umurci bankunan kasuwanci da su dakatar da fitar da kudaden waje ba bisa ka'ida ba a wani mataki na saukaka masi. Akwai karin bayani a cikin rahoto mai zuwa. Wannan matakin da ya biyo ne bayan wani gagarumin taro da gwamna Dr. Johnson Esiama ya yi da kungiyar masu shigo da kaya ta Ghana a daidai lokaci da ake ƙara samun ƙorafe-ƙorafe na karanci a bankunan kasuwanci. Karancin da ya jefa 'yan kasuwa da dama shiga kasuwar bayan fage a farashi mai tsada. A tattaunawar tasu kungiyar
ta nuna damuwarta kan yadda bankunan ke karban hada-hadar kudaden waje tare da yin kira da sake duba ka'idojin fitar da dala 10,000 wanda ta ce babban cikas ne ga masu shigo da kaya. A martanin da bankin na Ghana ta mayar, ta ce wani kwamiti na nazari kan dokar musanya ta kasashen waje da kuma manufofi masu alaka da su don magance kalubale da ake fuskanta a kasuwar hada-hadar kudi. Kungiyar ta yaba wa babban bankin kasar kan daidaita CD da inganta yanayin tattalin arzikin Ghana, yayin da ta bukaci a ƙara ƙaimi don rage matsin lamba kan harkokin kasuwanci. A labaran duniya kuma, jami'an rundunar 'yan sandan jihar Akwa Ibom a Najeriya sun ceto 'yan kasar Ghana 20 da suka hada da mata 10 da maza 10 da aka yi safarar su zuwa karamar hukumar Uyo ta jihar Abia State. Jami'in hulɗa jama'a na rundumar 'yan sandan jihar DSP Timfin John a wata sanarwa da ta fitar a Uyo ranar Laraba ta bayyana cewa an ceto mutanen ne daga wani kauye da ke kauyen Obio Etu da ke karamar hukumar Uyo, biyu bayan neman taimako daga hukumar 'yan sandan Ghana da Interpol. A cewar DSP Timfin John, jami'an da ke aiki da sahihan bayanai sun kewaye ginin mai katanga da misalin karfe 4 na yammacin ranar Litinin, inda ya kara da cewa harin ya kai ga ceto maza 10 da mata 10, dukkansu 'yan kasar Ghana. Ta ce bayan ceto, mutane da lamarin ya rusa da su sun kasance cikin damuwa da kasa magana, inda ta ce ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. Sojojin Sudan sun musanta kai hari kan ayarin motocin hukumar abinci ta duniya wato WFP da ke kai kayan agaji ga yankuna da ke fama da yunwa a Darfur. Rundunar Rapid Support Forces wato RSF ta zargi sojojin da kai hari ta sama a ranar Laraba a Mellet, wani gari da ke karkashin ikon RSF. WFP ta ce 3 daga cikin manyan ayarin motocin 16 sun lalace kuma sun kone tumus, amma duka ma'aikatan na cikin koshin lafiya. Kungiyar tana tantance cikakken tasiri da kuma tattara karin bayani. Sudan ta fada cikin yakin basasa tun a watan Afrilun 2023 bayan da aka barke tsakanin sojoji da RSF, wanda ya haifar da daya daga cikin mafi munin rikicin jin kai a duniya. Bangarori biyun dai sun yi amfani da jiragen marasa matuka a rikicin, kuma hare-haren da ake kaiwa kan ayyukan agaji ya zama ruwan dare. Motoci na kan hanya zuwa wani kauye mai fama da yunwa a kusa da Melit, mai kilomita 90 a arewa maso yawancin Al-Fasher, wanda RSF ta mamaye sama da shekaru guda. Ana zargin sojoji da RSF da laifin hana kai kayan agaji da kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaki. A watan Yuni, an kashe ma'aikatan agaji 5 a wani hari makamancin haka a Al-Fasher. Ya zuwa yanzu dubatar mutane sun mutu, miliyan 12 suka rasa masugunansu, sa'annan sama da 'yan gudun hijira miliyan 4.5, galibi mata da kananan yara, sun yi gudun hijira zuwa kasashen makwabta. So a nan muka kawo muku karshen labaran namu na yau, inda kuka ji cewa mawaki Shatawale ya samu belin CD miliyan 10 yayin da magoyan bayansa suka mayar da hararabar Iyoko zuwa yankin nishadi. Har ila yau, kungiyar Concerned Nurses ta yi Allah wadai da kalaman da babban sakatare na kungiyar ma'aikatan jinya da ma'aikatan lafiya ta Ghana suka yi. A labaran duniya kuma mun ji cewa sojojin Sudan sun musanta kai hari kan ayarin motocin hukumar abinci ta duniya wato WFP da ke kai agaji ga yankuna da ke fama da yunwa a Darfur.
A madadin abokan aiki na Malam Fari da ya samu kuma ya fassara, Suleiman Audu da ya gyaggyara, da ni da na gabatar muku muke ce ku huta lafiya. Ku ci gaba da kallon Baina TV.